And a very good evening to you. Welcome to Prime News at 9 right here. I'm Brian Sakwa. In sign language interpretation is Naomi Matho. We start off by 2 persons have died in a grisly road accident on MACHAKOS KITUI road after a lorry that was overspeeding on the road veered off the road and hit a motorcycle on the side. According to witnesses at the scene, the driver of the lorry was overspeeding, leading to the driver losing control, causing the grisly accident. Hapa tuliposimama tumeshuhudia ajali mbaya kati ya baina ya lori ya mchanga na pikipiki ambapo driver pamoja na abiria wake wamekufa papo hapo, na ni katika joinery ya shule ya sekondari ya Machakos Girls. Ni mahali ambapo tumeshuhudia ajali kila mara. Wiki iliyopita tumemzika mmoja wetu ambaye alikufia papa hapa, na leo tumefiliwa tena na wengine. Kwa hivyo tuna huzuni sisi watu wa bodaboda kwa kuona watu ambao ni waendeshaji wa magari wanaendesha kwa mwendo wa kasi. Kwa hayo pia ningeuliza mkuu wetu wa kitengo cha polisi Bwana Inspector General Mutiambai, hili ambalo alilifanya la kusimamisha askari barabarani, kweli kuna ufisadi, lakini tungeuliza wazue ama wawe na njia nyingine mwafaka ya kumaliza ufisadi kwa askari wetu, na askari warudishwe barabarani, kwa sababu wakati tuna askari barabarani ajali ni chache. Kile chengine kwa county government ya Machakos kupitia kwa wizara ya barabara, hii sehemu tumewaandikia barua mara 3 tukiwaomba watuwekee vipunguza mwendo ama bumps kwa hii sehemu, na hawajaiweka. Ikiwa leo siku ya Jumatatu tunataka kuipatia county government makataa ya siku 7, kama kabisa hawataweka bumps, Jumatatu ijayo tutakuwa papa hapa, tutafunga hii barabara mpaka tuhakikishe hapa kumewekwa miundo ambayo ni ya kupunguza speed katika hii sehemu. Katika sehemu hii ya Machakos Girls, mimi nimeshuhudia nikiwa mbali kidogo hii accident ikifanyika. Gari ya personal dogo ilikuwa inaingia na mota ilikuwa nyuma yake. Roli ikakuja kwa speed ingine ya ajabu kwa sababu hakuna bumps. Tunauliza serikali ya county government ya Machakos, wakati nilikuwa kwa kiti tuliweka pesa ya kuweka bumps 3 hapa. Moja kutoka town, ile ingine kutoka hii side ingine, na ingine kutoka mlimani. Na hiyo pesa yote iliwekwa kwa mfuko ya mwanaume. Sasa tumesema na tumepeana ultimatum mpaka Monday. All right, women in Nyandarua County have gone on rampage to protest against the increase of bars and alcoholism in the area. This comes after the local Bar Owners Association moved to court to block rules and regulations that were enacted by the county government early in the year that were meant to manage, control and regulate liquor licensing in the county. So far, 5 lawsuits are still pending, yet to be solved following the enactment. Women in Nyandarua County have today held a peaceful demonstration in Olkarau town against the increase of bars and alcoholism in the area. Hii pombe imetuletea shida kabisa hapa katika hapa kwetu Olkarau. This comes after a local bar association moved to court to block rules and regulations that were enacted by the county government early in the year that were meant to manage, control and regulate liquor licensing in the county. Jina yangu ni Elizabeth Wangare, mkaaji wa hapa Olkarau, wodi ya Karau, kaunti ya Nyandarua. Na siku ya leo tumefanya hii maandamano kwa sababu pombe imekuwa mingi sana hapa kwetu Olkarau. Especially ukizunguka hapa mjini, pombe imekuwa mingi. Watoto wetu wanakunywa pombe, wakitoka shule wanakunywa pombe asubuhi, wazee wanakunywa pombe asubuhi. Sasa tunashindwa hii pombe inauzwa wapi? Kwa sababu napata mwanaume asubuhi amelewa, wanaume hawaendi kazi, watoto wetu wa shule akifukuzwa shule wanakunywa pombe. However, the women said that the association should stop dragging the county government and courts, but should allow it to implement the regulations. Pombe hizi zimetumalizia watoto wetu,
imetumalizia mabwana zetu. Tunaomba tafadhali hizi pombe sifungwe, hizi baa sifungwe. Niliona wakati mwingine watoto walitoka shule wakaenda wakanunua pombe wakaweka kwa soda wanakunywa na ni watoto wa shule. Juu hii wine and spirit inafunguliwa kutoka asubuhi mpaka jioni. Sasa tunataka kusema hii Nyandarua yetu pombe imalizwe. Hatutaki kuona pombe katika Nyandarua. Hii pombe imetuletea shida kabisa hapa katika hapa kwetu Kalau. Kwa sababu naangalia ya kwamba hizo baa zinafunguliwa saa 11. Lakini unapata kuna zingine zinaoperate kutoka saa 12 asubuhi mpaka usiku saa 3. Sasa tunauliza OCS wetu wako wapi? Machifu wako wapi? Watufanyie hii kazi kwa sababu wanajaribu kufanya kazi lakini unapata ya kwamba baadaye ukienda kusema kule mbele kwa habari ya pombe unapata kuna wengine wanaenda kule mbele wanapeana hongo, kazi ya pombe inaendelea. Sasa sisi kama wamama tumekataa, tutaki pombe. They also urged the government administrations to launch a crackdown on drugs and illicit brews. Speaking during the peaceful protest, the women expressed their anger of losing their husband and sons to alcoholism. Tungeuliza county commissioner, tafadhali tusaidie kumaliza hii pombe. His Excellency Governor Kememia, tunaomba utusaidie kumaliza hii pombe. Machifu wetu na wazee wa nyumba 10 watusaidie kumaliza hii pombe. Wazee ni walevi. Ukienda huko kwetu Pasanga saa asubuhi ni walevi. Sasa tunashindwa, mlisema baa zifungwe. Hizi zingine kwa nini zinaoperate? Kwa hivyo sisi hatutaki mambo ya pombe. They further accused police officers from the area of taking bribes from the bar owners, making it hard to police them and shut them down when the need arises. Sasa tunauliza OCS wetu wako wapi? Machifu wako wapi? Watufanyie hii kazi kwa sababu wanajaribu kufanya kazi lakini unapata ya kwamba baadaye ukienda kusema kule mbele kwa habari ya pombe unapata kuna wengine wanaenda kule mbele wanapeana hongo, kazi ya pombe inaendelea. Sasa sisi kama wamama tumekataa, tutaki pombe. The women also accused their drunk husband of being unable to serve children, adding that many of them have since fled their homes. They explained that most of them have sold their property to fetch money for alcohol. Reporting from Mwangaza Prime News, Karo Muriuki. All right, now let's switch gears to Kisii County, where the Kisii County has been listed among counties prone to disasters. This has led to the Kisii County setting up measures and equipment to aid in combating natural disasters that include accidents, among other emergencies. County government of Kisii for over 5 years has collaborated with the State Department of Fire, Minnesota, and they have been training our officers. We've just completed a 1-week intense training, which was drawing policy makers, that is the county executive committee members from Nyamira and Kisii. The chief officers were the implementers, the line directors, enforcement department who actually work closely with the firefighters. And after the training, the goodies that we've received, the full gear, the helmets and the nice clothes that you see we're wearing today, including the boots, there are so many, and Governor has made a deliberate decision that is going to be shared with the neighboring counties who will have a need, especially Nyamira County, which is very close to us. In Kisii County, a fast-growing county, especially the Kisii municipality, is actually a precursor to disasters happening. Most of the disasters that we respond to are fire, mostly fire. We have general accidents. We also have landslides, actually the South Mogrango area and Kitutu Church North is among the areas that we found ourselves trying to respond to emergencies because of the topography around those areas. We also have building collapsing, either because of issues with technical expertise and such. We also have
flooding, especially in KITUI during the rainy season. Those are among some of the emergencies that we respond to, but we also know sometimes we have a person or two maybe falling to a pit latrine that is not manned, and our people have to try rescue and even maybe recover bodies. At KITUI County government, under the leadership of His Excellency Governor James Ongwae, has the full capacity to respond to any emergency. And we've been doing this not only in KITUI County, but also to our neighboring counties, because the fact is that disaster management and disaster issues are social issues, and people stay together, and humanly enough, we have to go beyond the boundaries. Alright, switching gears to Nakuru County, where the Nakuru County government has invited private investors to capitalize on opportunities available in the fishery market within the region. This is as comes as the Ministry of Agriculture Executive Dr. Immaculate Maina confirmed that there's a large and hot market of the aquaculture subsector that needs to be explored. She added, in 2020, the subsector was able to trade in fish worth about 300 million Kenya shillings, adding that the county has potential of making it to billions. This comes again as majority of farmers engaging in fish farming are commercializing it, making it easier for them to work with private players to boost production and marketing. On avocado, Maina revealed that the crop is among the county programs in diversification on cropping, saying it has been taken up very well by farmers. She revealed that large amounts of avocados have left the country for the export market, saying Kuresoi North and South are among the leading exporters. We've already seen large amounts of avocado leaving the county. And of course, for those of you, the greatest success stories is up in the north, the Kuresois. We've seen a lot of avocado leaving Kuresoi for export, and it's an area of emphasis. We're still not doing too well in the area of agronomics for avocado, and I believe partnering with you in private sector, there's opportunity for us to support our farmers with knowledge and information on how to manage the trees better for better production. Agriculture Executive Director Dr. Immaculate Maina said that in 2020 the subsector was able to trade in fish worth about 300 million, adding that the county has a potential of doing $1 billion. Fisheries, of course, you know we have Lake Naivasha. I will not talk about Lake Nakuru because we should not be fishing in Lake Nakuru. But around Lake Naivasha, Lake Solai, we've also put fish in Kenyatta Dam up in the north, Murindat Dam, and another 26 dams across the county. And having done that, we have seen a lot of fish farming happening in the county, not only in the natural waters, but also on fish ponds. Our last statistics for last year, we were able to trade in fish with about 300 million in the county, but we have the potential to do $1 billion worth of fish. According to Maina, a majority of farmers engaging in fish farming are commercialized, saying they can easily work with private players to boost production and market. She revealed that the agriculture portfolio in the lending institutions continue to grow fast, saying there are serious investments going into the sector. And I also want to say that we really appreciate our farmers because they're totally commercialized. The farmers of Nakuru County farm for commercialization. We have very few subsistence farmers. And in that landscape, it becomes so easy for private sector to engage with commercialized farmers and take the processes forward. She lauded universities within the region in playing a major role in the agricultural program by inducting new entrants into the agriculture system every year. Reporting for Mwangaza Prime News, my name is Daisy Paul. Alright, away from that, we switch gears to Siaya County, where the Siaya health workers have downed their tools over the delayed salary payments and failed remittances of statutory deductions by the county government of Siaya for 4 months. Speaking at the Siaya Referral Hospital, the KMPDU Nyanza Region Chairman Dr. Nyango Ndonga said it is the end of the road for the healthcare workers in Siaya unless the county government reviewed the terms and mode of operation. The Siaya County Branch Secretary for the Kenya National
National Union of Nurses, Sylvester Nganda, blamed the county government over what is ailing the health services in the county. He also noted that the county government duped them with promotional letters back in March this year, with the Kenya Clinical Officers Union Branch Chair Collins Omondi calling for speedy resolutions to the stalemate, saying the health workers are still struggling. As health workers, we want to say that patients in Siaya are also suffering because their caregiver is suffering. We want to state today that it is very sad. We are very saddened. In fact, we don't even know what to tell our patients because the county government of Siaya has let us down. The county government of Siaya has let her people down when it needed them most. We have tried to stretch our hands for diplomacy. We have written letters. To an extent, it looks like we are trying to woo the county government of Siaya. We have made calls. To an extent, Safaricom is thinking we are stalking the county government of Siaya. The cow has reached its teeth's end. And I think it is time we join the county of Siaya in this strike. The county government of Siaya is on strike. Ladies and gentlemen, it does not make sense to work for more than 90 days without receiving a single cent for the days you have worked. Ladies and gentlemen, it does not make sense to work in isolation unit without PPE and without NHIF cover, so that in case you are sick, you can seek medical care even in the list of our medical facilities. I think that is trampling upon our human rights, not even employees' rights. We've been trying to move towards amicable solutions, and we've been trying to talk, okay, with them, including all these health sector unions, to implement the promotions as they agreed. They agreed in March. March was over. We have not seen that implementation, okay? Then April, May, then we come to realize that from March, they have stolen our money and they are not having money to implement those promotions. That is why we are reaching this stagnation, okay? And now we have reached a point where we must get a written agreement from the governor himself that this money has to be paid and when it is going to be paid. Because every officer under him is trying just to window dress issues so that when you come back, you are back at the same point again. All right, now switching to Laikipia County, where one person has been shot dead by armed bandits last night at the Mikinduri village in Olmoran area of Laikipia County, bringing the number of persons who died due to the killings in the past 6 days to 5. This comes as tension and anxiety continue to rise in the restless warring communities. Laikipia North Member of Parliament Sarah Lekoriri regretted that 6 learning institutions have since been closed in the area due to the insurgency. One person was shot dead on spot by armed bandits at Mikinduri village in Olmoran, Laikipia County. This has led to tension and anxiety due to 5 deaths in 6 days. Hakika kabisa ile maisha iko hapa sasa sio maisha, kwa sababu ile watu wameuawa hapa ni wengi na hakuna hata wakora mmoja ameuawa hapa. Kwa hivyo nasema serikali ichukue hatua akufanya operation hapa, kwa sababu hapa sio mahali ya kusemekana. Tunaweza kuongea leo, kesho, kila siku tunaongea, lakini hakuna kitu inaendelea. The 40-year-old, identified as Peter Njuguna, died on spot when armed bandits attacked the village located 2 kilometers from Olmoran Township. Jina ni Sarah Lekorere, mbunge wa Laikipia Kaskazini. Yangu nasema nikiwa na mazito na machungu sana. Kwa sababu nafikiri kuanzia Jumatano hadi leo hakuna usiku ya bure ambaye mtu hauliwi hapo. Jumatano waliua watu wawili, Jumaa waliua watu wawili, Jumamosi waliua watu wawili, usiku wa kuamkia leo wameua mtu mmoja na kujeruhi kadhaa. This is a perfect description of what is called impunity.
Because in a country where there is law and order, this cannot certainly happen. His brother George said the disease fled together with his family from Miriguti village that had been attacked the previous day. Kwa majina ni George Dongo. Hapa ni kijiji cha Mekidoli, Kahuo sublocation, na masaa kama saa 6 ya usiku jagiri walikuja, na wakati walikuja walipigia buduki karibu mwisho ya shamba pale kama mita 300 kwanza. Mimi nikafikiria kutoka. Wakati nitoka nikawa nikuangalia kwa geti ya kwanza, nikaona kuna tochi. Wakati niliona kuna tochi nikasikia wakiongea. Nikajua tayari jagiri wamekuja. Kushika tu geti nikasikia kijana ametoka mbio. Ananiita baba mkubwa, baba ameuliwa. Fungulia, fungulia. Sasa mimi nikang'ang'ana kufungua. Mtoto naye kustuka akaanguka hapo chini. Wakati nilifungua tulimfuruta yeye tukamchukua tukapeleka kwa nyumba. His traumatized son said that his father offered the 10 bandits money and pleaded with them to spare his life, which later they shot him at his chest after taking the money. Several meters in the neighborhood, Mr. David Kerore was left with gunshot wounds on the hand and chest after armed bandits attacked his home and spread his house with bullets. His wife Damaris Kerore said that the bandits raided their home some minutes to 9 in the evening. Naitwa Damaris Wagari Kerore. Masaa saa 6 nilisikia buduki yuko juu. Nikasikia nikaita mzee nikamsikia nikamwambia ninasikia buduki. Tukakaa masaa kama 20 hivyo tukasikia nikana matoshi nilika kwa nyumba nikaita mzee. Sasa ndio wakakuja wakachukua mzee alikuwa amepigwa risasi 3 ya kifua na mkono. Wakaenda naye saa 9 ya usiku tukasikia ng'ombe ikilia karibu na shule kwa sababu iko karibu na boma yangu. Nikapigia tena meja nikamwambia tunasikia ikilia. Wakania pia atitufikie ng'ombe wawezi kuja kwa sababu wako na kasi mingi kwa sababu sio hapa peke yako inaibiwa. Laikipia North MP Sarah Lekorere regretted that 6 learning institutions have been closed in the area. This includes Survey Primary and Secondary School, Mirago, Loi, Magadi and Miriguti Primary Schools. Reporting from Mwangaza Prime News, I'm Mwangaza. All right, and just developments to that story from Laikipia County Insurgency is that the Ministry of Interior has issued a dusk to dawn curfew to help combat the current insurgency. Yesterday, we saw 40 communities or 40 households that actually lost their homes. So we pray that all this will come to an end. And on that, 23 minutes, almost 24 into the broadcast, we are taking our first commercial break right here. We are back with much more. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best. Unatafuta shule ya kujiunga nayo hasa baada ya kumaliza kidato cha 4?
Usitafute tena kwa maana Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tuko hapa kwa ajili yako. Tunapatikana mjini Nanyuki na tayari tumepewa kibali na Wizara ya Elimu kupitia TVET, ambapo tupo na miaka 8 tangu tulipoanza kutoa mafunzo na tumewahudumia zaidi ya wanafunzi 2000 kufikia sasa. Mitihani yetu yote ni internal na NITA, bila kusahau tuna walimu wenye tajriba ya kutosha. Tunatoa mafunzo ya kozi za diploma na certificate katika braiding and weaving, hairdressing, beauty therapy, fashion and design, barbering, full cosmetology na pia hot massage kwa miezi 6 hadi 9, na tuna hafla za kufuzu kila mwaka. Na ili kuwatosheleza wote, tumeanza kozi mpya ya interior decor, ambapo pia tunatoa scholarship kwa baadhi ya wanafunzi wasio na uwezo. Ndani ya Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunakubali malipo ya polepole, na baada ya mwanafunzi kumaliza huwa tunamtafutia kazi papo hapo. Fanya hima ujiandikishe sasa, ambapo tunawachukua wanafunzi wapya kwa bei nafuu. Usao pia maktaba yetu yamejaa vitabu. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy tunatoa mafunzo ya computer classes pia. Iwapo una swali ni kwa nini ujiunge nasi, kumbuka wengi waliofuzu wapa tayari wamejiajiri na wanakula unono. Itakuwaje sio wewe? Hatimaye na kwa wale wana harusi tunatoa huduma za bridal makeup pamoja na hair styling. Kwa mengi zaidi, tutembelee Kanu Building, Kongomaito upstairs opposite Life House karibu na Nanyuki main stage, au tupigie simu kwa nambari 0722925546 0722925546 au 0721633962, au tuandikie barua pepe kupitia overflowtech.oti@gmail.com. Overflow College of Hairdressing and Beauty Therapy. Learn with professionals and be a professional. Kwa majina ni Richman Kamwele. Ukitaka sikiza tune Nyawa Mwadhani, chukua simu yako, andika message sikiza capital letter 5815446, ama chukua simu yako, dial 0725848523, then finya 111. Utapokea sikiza tune Nyawa Mwadhani. Mungu akubariki mtazamaji wa Mwangaza TV. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. All right, many thanks for staying with us. Welcome back. You're watching Prime News at 9. Now, as the country edges closer towards the oncoming 2022 general elections, religious leaders and church leaders are now calling upon all political aspirants and supporters to conduct fair and peaceful campaigns amid high political temperatures in the country. This comes as church has been used as a scapegoat, for several aspirants who take advantage of the pulpit to spread political matters. Our reporter on Nigeria explains. It's only 11 months remaining for the by-elections here in the country to start. Now, the religious leaders have asked politicians and the public to avoid politics that would murder peace in the country. Mambo ya zingine ya kuweka siasa kwa roho inaleta shida. Na umesikia governor alitushauri hapana weka siasa kwa roho, weka kwa mapua. Ukikohoa inafanya nini? Inatoka. Ukiweka kwa roho itaweza kuleta heart attack na blood pressure. Weka penye ukikohoa inatokea mapua ama mdomo. Tuko pamoja ili tuweze kuwa na jamii iliyo sawa. Tunataka kuomba viongozi wa kitaifa wasitumie nafasi zao kuweza kuharibia wengine majina
Amani inatakikana sana katika Kenya hii yetu. These leaders emphasize the relationship between the president and his deputy has been bringing bad politics in the country, while now asking leaders to be an example of maintaining peace. Ule uhusiano ambao walikuwa wameanza kuwa nayo nzuri ya uongozi katika nchi ya Kenya, na matatizo ambayo imetokea majuzi ya hapa na pale ya kuonekana kwamba kuna uhitilafu katika uhusiano wao. Ningeomba kwamba Wakenya wasijaribu kuingilia kati, siwe politicize. Labda kuna vitu watu hawakosi kuwa na mgwaruzo hapa na pale, lakini isilete shida katika uongozi wao. Kenyans are also encouraged to stay in love and in peace to prevent the violence that occurred in 2017 during the by-elections. Kwanza kasi yangu ni ya uwiano, na ningeliomba ya kwamba nchi hii tunahitaji amani. Tunahitaji Wakenya wakae katika upendo. Hatungetaka mambo kama ile ilikuwa 2007 ikaweza kurudia katika Kenya hii. Reporting for Mwangaza Primetime News, I'm Wanjiru Kahuria. Now, the country on Friday evening received the first consignment of the Johnson & Johnson vaccine, consisting of 141,600 doses to intensify the current ongoing COVID-19 vaccination campaign in the country. The Ministry of Health said in a statement that the single dose of the COVID-19 vaccine, which landed in Nairobi on Friday evening, is the third vaccine in Kenya's program, with AstraZeneca and Moderna vaccines already being administered in the country. Health Chief Administrative Secretary Mwangaza, who received the shipment in Nairobi, said the arrival of the vaccine doses will boost the ongoing vaccination drive that targets up to 10 million adult Kenyans by the end of 2021. Residents living in ELDORET and other parts of Uasin Gishu County have lauded the government on its effort to have every netizen vaccinated. The arrival of the Johnson & Johnson vaccine means that the country has now received a total of up to 4.2 million COVID-19 vaccine doses. Kenya has approved the China Sinopharm vaccine as the country intensifies the fight against the COVID-19 pandemic, targeting high-risk groups. The government also plans to vaccinate 10 million people by the end of the year, with 26 million people, expected to be vaccinated by the end of next year. Nimebahatika kupata hiyo chanjo, na pia nishukuru serikali manake tunapewa hii chanjo free. Nimepata zote mbili, lakini watu wengi wakiwemo marafiki zangu hawataki kuchukua hii chanjo. Nikiwauliza sababu mzuri hawana. Wananiambia labda itakuja kulete shida upande wa uzazi, lakini hawajui kile wanasema. Kile tu mimi nahimiza ni kwamba wajitokeze, wapate chanjo. Mimi nimepata chanjo zote mbili na naona kila kitu iko sawa. Performance iko hali ya juu. Nimedungwa hiyo chanjo ya AstraZeneca. Ni chanjo ya kawaida. Ni chanjo ambayo haina madhara. Nilipodungwa nilisikia vizuri tu. Ingawa kuna watu wengi sana wanaogopa. Wengine wanasema wanaogopa shindani za kawaida. Wengine wanasema kwamba wanangoja sindani kutoka Johnson & Johnson's. Mimi mwenyewe nimepata chanjo ya AstraZeneca na ninasikia nafuu, iko sawa. Pia ninangoja dosi ya pili kwa sababu nimedungwa dosi moja tu. Now switching gears to Mombasa County, where mass environmental cleanup exercise campaign has been set up to aid in keeping the ocean free from pollutants and other material that hinder aquatic life and support. Our reporter Wanjiru Kahuria explains. Lazima bahari zetu tuzieke ziwe safi. Pia kuna a lot of activity ambazo zinaweza fanyika hapa baharini. Mbali na kuokoa, kuna beach football ambayo inaendelea, tunaona kama kule kuna vijana wetu wanacheza beach football, kuna beach athletics pia tunaweza kuorganize hapa. Kwa hivyo bahari pia ni uchumi na pia inaweza kusaidia vijana wetu. Sports si ati paka tuwe na viwanja.
bahari pia tunaweza fanya sports huku chini. Tunaonesha mfano kuwa hii inawezekana na vijana wetu wamejitolea kufanya usafi huu katika bahari zetu hizi. Na tuseme kuwa usafi uwe katika bahari peke yake, lakini kaunti yetu hii nzima ya Mombasa tungekuwa na mikakati kadha wa kadha ya kufanya usafi, hata kama ni kusupport vijana, kusupport jamii wafanye usafi, hata kama ni kwa mara moja katika mwezi. Ni lazima tuwaeleze vijana wetu kuwa wajieke katika upao mbele ili wachukue opportunities ambazo zinatoka katika blue economy ama uchumi huu wa samawati. Still, the story was edited by Wanjiru Kahiria. Still in Mombasa County, fishermen in Lamu will now venture into turtle rearing as a business to aid in promoting tourism at the coast region. This comes as several species of the endangered animal have been declining due to unfavorable conditions at the ocean. KWS, together with other organizations, have vowed to chime in to help revive the dying species at the coast. Hili ni shirika la kuhifadhi wanyama wa bahari, the sea turtles. Hili shirika lilianzishwa na mwanamke mzungu Mwingereza anaitwa Carol Cochin in the year 1992. By that time, she started with the translocation of the eggs from Shella Beach to the hotel garden because she did not have the turtle wardens. As the years goes by, she employed 2 guards patrolling Shella Beach up to Kipungani, which is a 12-kilometer beach, and 2 guards patrolling on Manda Beach, the Sakwa beach. These are our 2 nesting beaches. We are dealing with the patrols and monitoring of our nesting sites. At the same time, we are dealing with the turtle tagging and release. We do beach cleanups, environmental education at schools. Alafu pia tunafanya na mambo sensitization to the local fishermen and the community at large. Kwa kufanya mambo haya, population ya turtles imeweza increase by almost 40%. So the number of turtles are increasing, and kwa vile tunafanya beach cleanups, also the habitat of the turtles are very clean, iko safi kabisa. Mwanzo tulikuwa na poachers, and tuliwaelimisha hawa poachers, and we transformed them from poaching, and now they are conserving. They are being paid monthly wages, wanapata ajira ya mwezi. At the same time pia wanapata incentive. Wakiripoti nest wanalipwa, every successful hatch wanalipwa. So wages plus their incentive make their living. And now they are no longer poachers, but they are turtle conservancies. Ni mkazi wa Shella, tunasaidiana na kina Famao kwa kufanya mazingira ya usafi, bichi, ndani ya maji, juu mjini. Tunasaidiana vizuri sana. Tunashukuru sana. All right, on that story from Lamu marks the end of Prime News at 9 right here. Many thanks for your valid company and watching the broadcast till the end. I'm Brian Sakwa. Inside language interpretation tonight has been Naomi Mathu. Good night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako.
Jiji. Mambo gani brother? Nilikushona kama. Waziri ndio poa tu bana. Karibu. Niambie. Nasikia. Nilikuambia mambo lazima. Karibu. Ndugu. Si wanaongea katika kitabu. Unasemanga wewe ni Kimathi? Hii ndio Kimathi oriji bana. Wewe hata niwalize kupika pika. Haina mambo. Ji. Ndio hii. Kero Michael. Kero iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Haina food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali, chumvi kwa mingi si ishi. Mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni Ji. Ndio hii. Kero Michael. Kero iko tayari. Sasa? Yes. Karibu food. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Kumbe harufu ilikuwa kitunguu tu. Haina food manze zimeiva. Brother. Si salt mingi. Usijali, chumvi kwa mingi si ishi. Mtu wangu unajua unakaka shosha yangu. Kwa nini? Shosha alikuwa anasema, ukisema chakula si tamu anauliza unakula utamu ama mafuta. Sasa acha nikwambie buda. Mazee ni fiti mazee kujua kupika tu brother. Sinajua kupika. Hii ni nini bana? Si buda hajafanya hivi. Wewe ni visit Thika Road. Thika Road. Ni visit Thika Road tu. Hapo TRM. Come Jewel Professional College. Kuna kila kitu unataka. Especially kupika. Kuja Jewel Catering School. Unafundishwa kupika. Kupika, kuserve, kuandalia maposho brother. All cuisines, fish, nyama, pastries, kila kitu brother. Sasa hii ukipikia mazee hata demo wako akikuja mpiki chakula kai sasa hivi. Unajua nini? Leta hizi. Ngoja. Si kesho nikikuja utanionesha. Buda, nimepika kwato hiyo yote nikuje unipike takani mbaya brother. Mwanaume nikukauka joba. Welcome to Jewel Professional College. Jewel Professional College is a Christian-based institution that provides different technical courses. In hospitality, we offer a diploma in catering and accommodation, and we have a certificate on the same. We also offer a diploma in food and beverage management, a certificate, and also an artisan on that. We also offer different short courses like pastry